Hello my lovies, today I have, finally I have a new lower body routine for you guys. I was using just a little bit more equipment than usual, but you know, it's good for us to switch it up. I have all kinds of workout on my blog, multiple, on my blog, so that way you guys can have many options to choose from. This routine was actually one of the longest routines that I've done, and I really struggle. I can guarantee you guys are gonna beat my time. Make sure that you watch the workout right now so you can see which kind of tempo I was using, and you can also see the form. And then after the workout, make sure you watch the workout recap video where I go over the proper form, where you'll be feeling, which muscles you're supposed to be feeling, and also beginner's variations. And now, watch the workout. All right, I'm gonna start the first part of my workout, which is going to be done as a time challenge, and of course proper form is number one, and then the time is number two. So I'm going to just pretty much focus on my form the whole time. I'm not going to go in a rush. There's going to be 2 exercises and there's going to be 3 rounds total. The other side. Okay, part 1 is done. It was really hard for me. I was really struggling. I'm sure you guys are gonna have a much easier time. I'm just having one of those days where, you know, you have to push yourself just a little more, and that's what I'm doing. Okay, I'm gonna get right into the second part, which is going to be focused just on your booty, and we're just gonna use the balance ball for the second part, and it's gonna be interval training. This part is gonna be 5 minutes long, and we're gonna start with thrust squeeze, and then there's just gonna be thrusts 30 seconds and 30 seconds. There's gonna be no break. Squeeze it.
I'm seeing stars, purple. It's one of those times when you might not walk that straight. I still have one more part to go, and I'm already seeing the walls are like splitting apart. I'm gonna take literally 1 minute break and just finish this one last part, and then I'm done. Last part of this routine. There's going to be 60 reps of the following sequence, and the whole sequence of 3 in the back lunge will count as 1 rep. That was torture. All right, the full breakdown of this workout, forgot to mention, I'm also gonna do, I have been starting and finishing all of my lower body routines with weighted bridges. I'm sure you know what a bridge is. So what would change usually, so I don't get used to it, either the amount of reps or the amount of weight that I would use. So right now I'm going to finish this routine after I go over the explanations for you guys. I'm going to finish my routine with 100 bridges, and I always squeeze for about 2 to 3 seconds at the top. It's always good to finish your routines with these kind of exercises. All right, my lovies, the full breakdown is going to be on my blog. Let me go. And I will see you soon. Alright, I'm quickly going to go over every single exercise that I just did in this routine, including variations for beginners. Okay, so this workout was broken down into 3 parts. As I mentioned right at the end of the workout, that before I start and end each lower body workout right now, I started doing 100 bridges, weighted bridges. Or if I do more bridges, then I will use less weight, so I always try to switch around. So make sure that you add the bridges after your lower body workout. I did 100 with about 25-pound weight in my sandbag. Okay, so the first part of this routine, I was doing 3 rounds, 2 exercises, and it was done for proper form and whatever time it takes you. Now, this is what the exercises look like. You're gonna do one leg of these knee touch lunges, and then you're gonna go straight into the one leg bridge on the balance ball. So this is what it looks like. You're gonna get onto your knee here. You're gonna keep your back straight. The weights are gonna reset. I'm using, this is about, it's about 12 pounds. It's about 12 pounds here, like maybe a little 12 and a half on each.
This is what I'm using in my weights, and I just kind of felt like using dumbbells today. So you're gonna stand from your knee, you're gonna reset the weight every time. So this is very important, what I want you to notice. Your back stays straight. Your back does not lift weights like this. You do not do this with your back. So it's always, you're gonna always pick up the weight, your back stays straight, and then you're gonna come up, balance. You're gonna feel it in the back of your leg. You're gonna feel the bottom of your booty working, and you're gonna squeeze your abs. Your abs are gonna help you balance. Then you're gonna go down, drop the weight, reset, pick it up again, all the way down, drop, and it will help you to get that extra push from the bottom right here. You'll get that extra work from the bottom of your booty. Now, if you are a beginner, of course you're gonna do the same thing, but you're not gonna use weights. You're just gonna come up with your back straight, knee up, squeezing the back of your butt, down, knee up, down, and so on and so forth. I did 16 reps per leg. So you did your lunges. Then you're gonna go straight into the one leg bridge on a balance ball. Your heel is gonna go right into it, and you're gonna squeeze at the top as much as you can, so that lower part, so we're exhausting this muscle, and this lower part is gonna work. Beginners and advanced will do exact same thing. Make sure you're really getting the squeeze at the end. It's very, very important. So, this was first part of the workout. Each leg, you're gonna do lunges, one leg bridge, lunge, one leg bridge, 3 rounds. Now, let's get to the second part of this workout, which was a pure torture. And I'm gonna explain to you. You're gonna set your timer for 5 rounds of 30 seconds and 30-second intervals, or 10 rounds of one interval of 30 seconds. There's gonna be 5 rounds of this. There's gonna be hip thrusts, or you can call them bridges on a balance ball. I call them differently. So first 30-second interval, beginners and advanced are gonna do exactly the same thing, except beginners can decrease their interval time to maybe 15 seconds or 20 seconds. So this is what you're gonna do. First interval, 30 seconds. You're gonna squeeze your butt up and tighten it as much as you can. You're gonna just completely exhaust this lower part of your body. The back of your thighs are gonna work. It's gonna be pretty cool. It's gonna be really exhausting, actually. As soon as the 30 seconds went up, it beeped. From here, you're gonna do these thrusts where you kick up, and you're gonna try to squeeze like push your hips up, push your hips up as high up as you can. And make sure you're really getting it as hard as you can. 2, and then again, interval is gonna beep, you're gonna squeeze. So you're gonna be changing back and forth is gonna be 5 rounds of that. And then by the end, your butt should be shaking. If it's not shaking, you weren't squeezing. Now, the last part of this routine was 60 reps of this next sequence. I'm using about 25 pounds in my sandbag. And this is what, I feel like I have to move everything out of the way. So this is what an exercise looks like. Beginners are gonna use much lighter weight or no weight at all. There's gonna be 3 side jump lunges with your back straight. When I say side jump lunges, I want you to do side jump lunges with your back straight like this. I don't mean you to do anything like that. So do not do that stuff. So, this is what you're gonna do. You're gonna do 3, 1, abs in, back straight, 2, 3. From here, you're gonna simultaneously lift and stand up on one leg with your back straight, of course. And here, you're gonna do like a back clean and a back lunge. Your abs are tight. Try to balance, try not to rush here. It's very important. Then you're gonna come back up. It's very important not to use too heavy of a bag, so you're able to do this, like without wobbling too much. And you're gonna put it down. That was 1 rep of this whole sequence. You're gonna do 60 reps. And then you're gonna go back again. If you're a beginner, you're gonna do the same thing, but you're not gonna use the weight. So let's say this is your beginner, you're gonna do this. 1, 2, 3, come up, back, up, and down.
And that was it. That was all my workout today. Now, like I said, you're gonna complete 100 bridges, weighted bridges. You can use whatever weight is more suitable for you. If you're a beginner, you're gonna complete 100 bridges without the sandbag or without any weight. And that was it. Actually, I've been splitting up my cardio. This is what I forgot to tell you guys. Because sometimes I just want to do a little bit of a longer strength training workout, and I get too tired. I cannot be doing strength training and then cardio, and it just turns out to be too long. So sometimes I'll split it up either into separate days, or I'll do it later on in the evening if I'm not too tired. And that is all my lovies. I will see you in a couple of days. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас еще одна тренировка на нижнюю, не только на нижнюю часть тела. Эта тренировка очень-очень сфокусирована на ягодицах и на заднюю сторону, правильно, на заднюю сторону бедра. Значит, так, в этой тренировке 3 части. Я выписываю каждую свою тренировку на своем блоге, так что если вы не запомнили какие-то упражнения, вы можете, я, кстати, оставлю ссылочку в описании. И давайте приступим. Значит, в этой тренировке я использовала 2 гантели. Каждая из этих гантелей 12,5 паундов, где-то, значит, получается 6-7 килограмм каждая. Также я использовала фитбол, и я использовала свою сумку. И эта сумка где-то тоже может быть 15-12 килограмм, где-то так. Значит, я иногда люблю менять, иногда люблю использовать чуть больше разных вот таких вот фитнес-препаратов, чем обычно. Я знаю, что вам иногда не нравится, когда я использую то гантели, то другое, но иногда нужно что-то менять, и поэтому я люблю добавлять что-то. Так вот, первая часть тренировки. Значит, я использовала гантели, я использовала фитбол, 2 упражнения и 3 круга. Значит, эту тренировку вы, конечно же, делаете на технику. Техника всегда номер 1. И потом уже, конечно, на время, как долго вам займет эта тренировка. Но техника всегда номер 1. Не искривляйте вашу спину. Я вижу это так часто, что это просто кошмар, как я часто вижу кривые спины при всех упражнениях. Значит, сейчас я показываю прямую спину. Первое упражнение мы делаем сначала на правую ногу, да, вы можете использовать гантельки полегче. Это будет упражнение так, колено у вас будет, то есть вы будете вставать, колено у вас будет на полу. Спина всегда прямая, не закругляем спину. Здесь каждый раз вы будете ложить гантельки обратно на пол, и отсюда вы делаете ресет. Это поможет вот именно нижней части вашей попы подтянуться. Так вот, здесь вы будете делать, значит, так. Поднимаете гантели, нога у вас идет с колена, и вы встаете. Эта нога приходит чуть-чуть вперед, и вы должны чувствовать заднюю сторону бедра и низ ягодиц. Вы будете чувствовать всю часть ягодиц. Теперь ставим вниз 16 раз это упражнение. Опять спина прямая, наверх. И упираемся на пяточку, конечно же, больше всего. И упираемся на всю стопу, но на пяточку очень сильно тоже. Вниз. 16 раз на одну ногу. Если вы начинающий, вы будете делать то же самое, только без гантель. Раз. Вниз. 2. Вниз. Работает у вас вся вот эта часть, вы должны ее чувствовать, когда вы встаете. Стоите вот так вот на ноге, вы должны чувствовать вашу ягодицу, вы должны чувствовать заднюю сторону бедра. И всегда должна держаться у вас спина прямая. Никогда не делайте вот таких вот ужасных выпадов с кривой спиной. Дальше, следующее упражнение. Значит так, вы на эту самую же ногу вот сделали 16 раз. Следующее упражнение вы будете делать 15 вот таких вот мостик на одну ногу на фитболе. Здесь очень важно при подъеме зажимать нижнюю часть ягодицы очень крепко, 15 раз также. То есть вы пытаетесь, чтобы ваша мышца подустала, и она будет подтягиваться, работать намного лучше, вы ее прорабатываете намного лучше. И также 15 раз. 2. Начинающие будут делать то же самое, и очень важно поднимать ваши бедра как можно выше и зажимать эту часть как можно сильнее. 15 раз. Потом меняйте ноги на другую сторону. 16 раз, 15 раз, 16 раз, 15 раз. 3 круга всего этого. Вторая часть тренировки была интервальная. Я засекла свой таймер. Вы можете либо засечь его на 2 интервала по 30 секунд в 5 кругов, либо в 10 кругов, а одного интервала 30 секунд. Будет вот такое упражнение, будет 2 упражнения.
И эти упражнения очень, ваши ягодицы будут просто трястись после этого. Так что если вы хотите округлить ваши ягодицы, это упражнение шикарно. Значит так, первые 30 секунд вы будете просто как можно выше приподнимать ваши бедра и держать, то есть это изометрическое упражнение, и держать ваши ягодицы в напряженном состоянии 30 секунд. Как только таймер пробипикал, пип-пип, вы начинаете делать вот такие вот как бы взрывные такие вот толчки. Раз, два, и также, точно так же вы прям толкаете ваши бедра вверх и сжимаете ягодицы как можно сильнее. 3, 4 и так далее. Начинающие будут делать то же самое, только можете уменьшить интервал, например, до 20 секунд. И опять, как только прозвенел таймер, вы зажимаете, держите 30 секунд, таймер опять прозвенел, опять делаете такие вот рывки наверх. И третья часть этой тренировки, я ее сделала тоже на время. Это была как бы вот такая комбинация. Я ее повторила 60 раз. Использовала я здесь 25 паундов, где-то получается половину этого, не знаю, это 14-13 килограмм, что-то так. Значит, вот такая вот будет комбинация. Здесь вы будете делать 3 прыжка. Раз, 2, 3 с прямой спиной. Поднимайте сумку, опирайтесь, конечно же, на ягодицу и делайте выпад назад. Все это засчитывалось как один раз. Эту комбинацию повторите 60 раз. Если вы начинающий, то вы будете делать то же самое без сумки. Раз, 2, 3, кверху, выпад, вверх, вниз. И начинающий могут сделать 30 раз. Вся вот эта комбинация засчитывается как один раз. Теперь, после всей этой тренировки, это я все делала на время. Очень важно, чтобы ваша спина всегда была прямая. Не делайте вот таких вот ужасно уродливых выпадов. Я просто, когда это вижу, меня это просто взбешивает. Значит так, не делайте таких ошибок, ваша спина должна быть всегда прямая. Что я хотела вам сказать. Каждую тренировку на нижнюю часть тела я начинаю и заканчиваю с мостиками, с весом. Сейчас я сделаю 100 подходов с весом, с этой сумкой, чтобы еще больше подтянуть ягодицы и округлить их. И, конечно же, это была вся тренировочка. Надеюсь, что она вам понравится. Оставляйте ваши вопросы внизу. В последнее время YouTube почему-то мне не присылает сообщения по поводу комментариев, но я стараюсь там через все проходить, прочитать все равно. Так что вот, мои любимые, увидимся с вами через пару деньков. Пока!